Naam. Marhaba mpenzi mtazamaji popote ulipo, dakika moja imekatika baada ya kutimu saa 10 alasiri saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye NTV Alasiri. Mimi ni Salim Swaleh. Tume ya huduma za bunge PSC imekashifu tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC kwa kuingiza siasa katika majukumu yake na kuwabagua wabunge katika masuala mishahara na marupurupu ya wafanyakazi wa umma nchini. PSC inashikilia kuwa wabunge wana haki ya kupata marupurupu ya nyumba kama wafanyakazi wengine wa umma, mbali na maslahi yao mengine ya kikazi kuimarishwa. As we speak right now, we have two instruments, legal instruments in the favor of the provision of house allowance actually for member of parliament. The first is the court ruling. The second is the legal opinion, which can qualify as subsidiary law by the Attorney General. And instead of implementing that and engaging us in discussion, craftily they went to another court. In fact, they did not seek a judicial review. They did not appeal. Craftily they went before the court, another court, and now sought a conservatory order. Tokea wapi? Ni kuwa wanaweza kwenda wakakaa na tume inayosimamia mahakama, wakapanga mambo yao, yakawa ni siri, yasiwekwe popote pale. Wakija kwetu, sisi tunakuwa maadui. Wanaenda wanakaa na mkono wa executive. Wanawapangia mambo yao, wanawafanyia mambo yao, yanakuwa ni siri, lakini yetu utamwona mwenyekiti si yule aliyetoka, hata huyu mpya ni kama wamelishwa sumu moja tu ya kutuchafulia sisi majina. Na tukiwa bado katika masuala hayo ya marupurupu wa bunge, kundi la vijana chini ya mwavuli wa J Network limepinga vikali hatua ya wabunge kutaka kujilimbikizia marupurupu zaidi, huku mwananchi wa kawaida akisalia kuhangaishwa na mzigo mzito wa maisha. Vijana hao wanataka vipengee fulani vya katiba vibadilishwe ili kuwapokonya wabunge mamlaka pamoja na uwezo wa kujiongezea mishahara kiholela. Sasa hii tunalipa wanasiasa mishahara mingi sana. Ukilinganisha na uchumi yetu ya nchi, hatuwezi tukaendelea ikiwa tutalipa watu mishahara hivyo, tupatie watu pesa bila structure kama hiyo maneno ya CTF. CTF kwa 5 years inatumia 1.7 trillion. Hiyo inamaanisha hata hiyo affordable housing yenye serikali inasema wanaweza tengeneza, wakitumia hizo hela in 5 years tunafaa tukue na manyumba kila mahali na Wakenya wakuwa wanaenjoy. Sasa tumesema mishahara ya wabunge, mishahara ya serikali kuu na ile accounts iweze kuweka kwenye katiba na percentage ya GDP. Tuseme 0.05% of our GDP. So that mwanasiasa ama wanasiasa wasipate nafasi ya kujiongezea mishahara, na tena tunataka watu wafanye kazi kwa profession hizo zingine. Tunataka tuondoe hii gharama. Gharama iko juu sana. Kuongelea mambo ya reduce the MPs in the government. In fact, wananisinya sana sababu kazi yao kwa mbunge ni wakienda ile kitu they go on very early in the morning ni kupitisha tu pesa yao. Tukisonga mbele, alikuwa katibu mkuu utumishi wa umma Francis Mudhaura amewasilisha mapendekezo yake mbele ya jopo la kitaifa la maridhiano maarufu kama BBI, ambapo amependekeza marekebisho ya kikatiba kuhakikisha kwamba serikali za siku za usoni zinajumuisha wote walioshinda na walioshindwa katika chaguzi za urais. Akirejelea matukio ya mwaka 2007, Mudhaura amesema kwamba mfumo huo wa serikali ya mseto ulikuwa na mafanikio kwa upande mmoja, na kwa upande wa pili ulitatua mzozo uliotaka kuigawanya taifa katika misingi ya kikabila mwaka huo. Politics will change. People who are going to be number 2 are not going to conduct a campaign of name calling. It will not be a name calling because he knows very well the other fellow is likely to be his partner in government. The number 1 was is not going to conduct a campaign because you need to know he is going to be number 1. He's not going to conduct a campaign of name calling, which is really personalized, becomes bitter, and people cannot work. Now they will be working on issues, and there is no problem with people disagreeing on issues. Tuingilie masuala ya elimu sasa, ambapo chama cha walimu wakuu wa shule za msingi kimesema kuwa wanafunzi wa darasa la 4 hadi la 6 hawajakuwa wakipokea vitabu vya kusomea kutoka kwa serikali. Kulingana nao ni kwamba serikali imekuwa ikichelewa kuwasilisha vitabu katika shule za msingi, huku baadhi ya shule zikikosa kabisa kupata vitabu vya kusoma. Sasa walimu wakuu wanataka shule zote kupewa idhini kununua vitabu moja kwa moja
Wakati huo huo, chama cha walimu wakuu wa shule za sekondari kimesema kuwa baadhi ya shule zimepokea idadi kubwa ya vitabu vya kusoma kuliko mahitaji ya shule hizo. Aidha, wao pia wanadai kuwa vitabu vinafika shuleni kwa kuchelewa, huku baadhi ya vitabu vilivyowasilishwa vikiwa na makosa chungu nzima. Viongozi hao wa vyama vya walimu wakuu walikuwa wakihojiwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu. Thank you. Thank you, Honorable Chair. The issue of purchasing or rather finding other ways of providing Standard 4, 5 and 6 with the books that have not been provided by the Ministry of Education, we say our hands are tied, because the rule is no money should be asked from parents, and we are precisely saying the same because we are obedient. So we are in a very deep dilemma on how these kids are going to cover their syllabus without the provision of the textbooks. We cannot ask parents to do that. This data that was used in funding is not the same data that was used in supply. And that's why we asked why can't the same data be used also in funding the schools. Na tubakia na masuala ya elimu, lakini kando na haya ya vitabu, ambapo chama cha walimu wakuu wa shule za sekondari kimesema kuwa kinafanya uchunguzi kuhusiana na madai ya dhulma dhidi ya wanafunzi katika shule ya Nairobi School. Viongozi hao wamesema wametamaushwa mno na habari za kutokea unyanyasaji dhidi ya wanafunzi katika shule hiyo. Some of these cases reach us too late. Others reach us and we are able to stem. But others will never reach you because those who perpetrate it maybe give very stern warnings to the others that if you report, we will deal with you. It is actually a big challenge to us all principals, not only Nairobi School. All of us will one time experience bullying in our schools. It may be physical, it may be psychological. What we are only calling for is proper investigations so that when we are held culpable, it is true that we really did not take action or we knew and ignored. Tume ya Kitaifa ya Utangamano na Maridhiano NCIC imewasihi kina mama kujitokeza kupinga matamshi ya uchochezi na kupigania nafasi zao katika uongozi. Tume hiyo imetambua jukumu la kina mama katika utangamano wa kitaifa. Akina mama wametakiwa kuhakikisha kwamba wana wao wana nidhamu ili kuhakikisha kwamba wana uhusiano mwema. Wanasiasa hao wameonya dhidi ya kutumia matamshi ya uchochezi. Tume hiyo imesema kuwa wanasiasa wanaleta mgawanyiko katika jamii na watachukuliwa hatua za kisheria. Vurugu ikitokea, kwa mara nyingi wale wanaodhulumiwa zaidi, wanaopata shida zaidi ni wamama na watoto. Sisi kama tume tunaangalia kwa makini, tumeendeleza mambo za monitoring. We are working closely with the relevant security officers to ensure that our peace and cohesion is protected. Mtazamaji, wa Swahili wanasema umdhaniaye ndiye siye na umdhaniaye siye ndiye. Sasa katika taarifa hii, ajuza mwenye umri wa miaka 83 ametupwa rumande hadi Jumatatu baada ya kukiri ulanguzi wa bangi mbele ya mahakama katika kaunti ya Nyeri. Lydia Ndirangu amekiri mashtaka kupatikana na gramu 600 za bangi alipokuwa akisafiri kutoka mjini Nyeri kuelekea Kahueni katika eneo bunge la Tetu. Nyanya huyo alikuwa ameficha bangi hiyo ndani ya kikapu chake na kufunika kwa matawi ya ndizi. Kwa mujibu wa OCPD wa Tetu Isaiah Odhiambo ni kwamba Wakongo wanatumika katika biashara hiyo, kwani hawawezi kudhaniwa kuwa wanashiriki biashara hiyo ya ulanguzi wa mihadarati. Soko jipya la wakulima kwenye barabara ya Kangundo jijini Nairobi ambalo linatarajiwa kufunguliwa hivi karibuni litawasaidia wafanyabiashara zaidi ya 6,000 na liko karibu kukamilika. Lakini kwa familia moja eneo hilo wanahofia kwamba ujenzi wa soko hilo utasababisha kubomolewa kwa nyumba yao. Kati ya kituo kipya cha idara ya zimamoto na soko la umma kuna nyumba ya mpiganiaji uhuru Mama Mwanaisha Taplilei Bilali.
Nyumba hiyo imejengwa kwenye ardhi moja kati ya 3 alizopewa na Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa waziri wa serikali za mitaa. Lakini sasa familia ya Bilali inahofia kuwa nyumba yao itabomolewa na ardhi hiyo kutwaliwa. Mariam Bilali, mjukuu wa mama Mwanaisha, anadai kuwa ardhi moja iliyotwaliwa tayari ilitumiwa kwa ujenzi wa kituo cha wazima moto, ilhali kuna dalili kuwa sehemu iliyosalia itageuzwa kituo cha uegeshaji magari ya soko. Wachwa katikati kama migingo. Ukiona fence na tuzunguka inamaanisha nini? We are next to go. Mariam anadai kuwa wameteseka kwa zaidi ya miaka 20 kwani bado hawajalipwa fidia kwa ardhi iliyotumika kwa ujenzi wa kituo hicho na soko hilo. Tumejaribu kwenda City Hall, surveyor anajaribu kutublock wakituambia hizi makaratasi Uhuru alitupatia kiwa local government, they are nothing to them. They don't recognize the papers. Familia inataka serikali ya kaunti na tume ya kitaifa ya ardhi NLC kutoa suluhisho la kudumu. Kuna madam wa Mathare MCA ameshikana na MCA wa hapa kwetu. All of them are MCAs ambao wanasema they are planning for the development of Nairobi. Sababu kila pahali tunaenda ni kama kuna mtu anatublock. Juzi last week MCAs from Nairobi tulichagua watusaidie, badala ya kutusaidia ni kutunyanyasa. Helen Wanjohi, NTV. Na mtuleke katika kaunti ya Kiambu ambapo zaidi ya familia 10 eneo la Zambezi katika kaunti hiyo zimelazimika kukesha nje baada ya moto mkubwa kuchoma nyumba zao na sehemu zao za biashara. Kilichobaki ni yale yaliyokuwa yameteketea, huku wakazi wakijaribu kuokoa kile walichoweza. Imeripotiwa kuwa moto huo ulitokea usiku wa kuamkia leo. Wakazi wanadai kuwa zimamoto walichelewa kufika katika eneo hilo na hivyo basi hawakuweza kuokoa chochote. Wametaka zimamoto ziwe zinafanya kazi kama inavyostahili, kwani si mara ya kwanza kwa moto kama huo na visa kama hivyo kutokea. Zimamoto ni kama hakukuja juu, tulijaribu kupiga simu, hakuna mtu anashika. Tukaambiwa ati imeharibika, moja ya Kikuyu, ingine ya Limuru imeharibika. Ile iko ni ya Kiambu na inazima moto wa Maimahio. Sasa ikatushida. Tulichota maji kwa ile tanki iko pale kwa ule mama wa duka, ikaisha. Kuchukua mtoto kutoka nje, manguo ikakuwa imechomeka. Hakuna kitu nilichukua, hata mtoto hata nini. Sasa mimi hata nimerudi nyuma, hata sijui nianzie wapi. Sasa hata sijui watoto hata sijui nitaongea niseme nini. Ilikuwa ni shangwe na vigelegele katika kijiji cha Karura eneo la Kiambaa katika kaunti ya Kiambu baada ya binti aliyetoweka kwa zaidi ya miaka 7 kurejea nyumbani. Kwa mujibu wa binti huyo anayefahamika kwa jina la Lilian Wanjiku, alikuwa nchini Saudi Arabia kwa muda wote huo baada ya mambo kumwendea segemnege akiwa ughaibuni. Anadai kwamba alikwenda huko kutafuta kazi na akapata kazi kwa mkataba wa miaka 2, lakini alipotaka kuondoka baada ya mkataba wake kukamilika alizuiliwa na mwajiri wake ambaye alikuwa akimtesa. Na mlaumu mwakilishi wa Kenya nchini Saudi Arabia na anasema kwamba hawakumsaidia mara alipowaeleza kuhusu masaibu yake. Sasa anataka serikali kuyapiga msasa mashirika ya maajenti wanaojihusisha kuwapeleka wasichana kutafuta kazi Mashariki ya Kati, akidai yamekuwa yakiwahadaa na kuwapeleka matesoni badala ya kuwatafutia kazi walizoahidi. Kuwa amefanya makaratasi yote. Sasa nilipofika huko ikakaa miaka 7. Sasa hata mimi ningetaka kujua kama huyu sponsor wangu alikuwa amesign miaka 7 ama miaka 2. Kama umepeleka mtoto wa wenyewe katika nchi ya ugenini, uko tayari kujibu yale maswala yote ambayo utaulizwa kutoka kwa familia na kutoka kwa nchi. Pia sisi kama Wakenya tungetaka kukaa katika hizo nchi na furaha kama vile hata hao wenzetu wa nchi zingine hufurahia katika nchi yetu ya Kenya. Siwezi rudi huko kwa sababu hakuna freedom. Afadhali kukaa Kenya, ufanye kazi Kenya, uwe na furaha na familia yako, marafiki.
Mtazamaji, sherehe za mashujaa mwezi Oktoba mwaka huu zitafanyika katika bustani ya Mama Ngina katika kaunti ya Mombasa. Uamuzi huu umefanyika baada ya mkutano ulioandaliwa na kamati ya kitaifa inayosimamia sherehe za kitaifa. Kamati hiyo inayoongozwa na katibu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Karanja Kibicho imezuru eneo hilo pamoja na maafisa wa Wizara ya Utalii wakiongozwa na Waziri Najib Balala na kuamua kwamba ukarabati uliosalia utakamilika katika siku 85 zijazo. Mradi huu umegharimu serikali zaidi ya shilingi milioni 400 na Waziri Balala anasema pesa hizo zitatosha kukamilisha mradi huo. Wachuuzi waliokuwa wakifanya kazi katika eneo hilo la Mama Ngina wametakiwa kuwa watulivu kwani wameandaliwa sehemu zao za kuendeleza biashara zao. The project already is almost at 76%. We should get it at 85% by end of this month, and then there are key projects that needs to be completed in the next 30 to 40 days, and that will bring us almost to end of August. But the key project, which is the entire Mama Ngina Drive, will be ready. We are willing to hand over the project by the 15th of August to the celebration committee. The purpose of devolving this, besides building capacities in counties, is also to showcase the cultures, showcase the talents in the counties that we go to celebrate. So our commitment to the people of Mombasa and people of Coast is this will be a day to shine, and when we are making our program, we will be making it with that in mind. Naam, tukiingia katika taarifa nyingine, katibu anayesimamia maendeleo ya kimataifa kutoka nchini Uingereza Roy Stewart amezuru kaunti ya Lamu ambako amesema kwamba serikali yake itasaidia baadhi ya kaunti humu nchini kujiendeleza kiuchumi. Stewart amezitaka serikali za kaunti kuanzisha mradi utakaovutia wawekezaji wa kigeni. The way in which we bring these three things together, bring the opportunities of the new city, bring the opportunities of environment and mangrove, but also the opportunities of what Lamu itself represents. A symbol to the world of architecture, a symbol of communities living peacefully together, a symbol of a place which has come through some security difficulties into a time of peace, and a place which I hope can show that tourists all over the world can return to Lamu. Turudi hapa Nairobi ambapo katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli pamoja na seneta wa Kakamega Cleophas Malala ni miongoni mwa waliowatembelea familia ya marehemu Joe Kadenge hii leo. Marehemu Kadenge aliaga dunia wiki iliyopita baada ya kuugua kwa muda. Aidha, Atwoli alimtaja Kadenge kuwa mtu aliyetamani kuona soka pamoja na michezo mingine ikipiga hatua humu nchini. Kutakuwa na hafla ya mchango wa fedha kugharamia mazishi siku ya Jumanne tarehe 16. Hafla hiyo itafuatiwa na ibada ya mazishi Jumatano tarehe 17 katika kanisa la Friends Ngong hapa jijini Nairobi. Mwili wa marehemu utasafirishwa Kakamega ili wananchi wapate kutoa heshima zao za mwisho kabla ya kuzikwa nyumbani kwake Gisambai katika kaunti ya Vihiga. President Kenyatta is not a pretender. We intend to sit with him so that we can name one of our national stadiums after Joe Kadenge. We will also use him to remind him on the hero's plight. We still have so many heroes. Alan Tigo, they are outside there, who are still living. We have people like Nyawanga, I've just spoken to him. Those are heroes who played for Kenya. We still have Wanyama, is still living. These people should be remembered. And even those who are in boxing, those who are in athletes, they should be remembered each and every time instead of individuals looting government. Mtazamaji, tuingie viwanjani ambapo timu ya taifa ya wanawake Malkia Stars itachuana na Cameroon katika mechi yao ya mwisho ya kundi B kwenye mashindano ya kombe la Afrika yanaendelea mjini Cairo, Misri. Malkia Stars walishindwa seti 3-1 na Cameroon katika fainali ya mwaka 2017 jijini Yaounde, Cameroon, na hivyo watalenga kulipiza kisasi. Tuingie katika soka. William Trosekong alifunga bao la dakika ya mwisho kusaidia Nigeria kutinga nusu fainali kombe ya mataifa ya Afrika dhidi ya Afrika Kusini. Samuel Chiweze alifunga bao la kwanza la Nigeria kabla ya Bongani Zungu
kusawazisha Afrika Kusini, bao lililokubaliwa kutokana na uamuzi wa refa na teknolojia ya video, yani mchezaji huyo hata hivyo alihakikisha Nigeria